Hello everyone, hi, welcome to our channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் 5 days ரிவிஷன் டான்செட்டோடது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ டே 1 வந்து சாட்டர்டே கிளாஸில் பார்த்தோம். ஸோ டே 2 இன்னைக்கு மண்டே கிளாஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ டெய்லி 7 o'clock வந்து லாஸ்ட் 5 days ரிவிஷன் வரப்போகுது. ஸோ 5 daysல எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஸோ நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க. டான்செட் MBAக்கோ இல்லை MCA ரெண்டுமே வந்து 25th தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ரெண்டு பேரும் நல்லா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புங்க. நல்லா போய் எழுதிட்டு வாங்க. அண்ட் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கிலீஷ் ஸ்டஃப் வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லாவே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வேர்பல் எபிலிட்டி செஷனாக இருக்கட்டும் அண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் செஷன் ரெண்டுத்துலேயுமே நான் உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அது நீங்கள் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுலேருந்து ஏதாவது கொஷின்ஸ் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லலாம். பிகாஸ் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னு இல்லை அந்த மெத்தடில் கேட்டிருந்தாங்கனாலும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா I'm very happy to see that comments. ஸோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து சொல்லுங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது, கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க, இல்லை எப்படி நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்க, டைம் கன்சியூமேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்லாம் சொல்லி கூட நீங்கள் வந்து தாராளமாக உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லலாம். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ. கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது, ஐ திங்க் 4 days more. ஸோ நல்லா படித்து நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க. பயப்பட வேண்டாம், ரொம்ப ஜாலியாக போய் எழுதிட்டு வாங்க. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன். இன்னைக்கு செஷன் வந்து பார்க்கலாம் லாஸ்ட் 5 days ரிவிஷனில். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் இருக்க போது அண்ட் அதுக்கப்புறம் வேர்பல் எபிலிட்டி செஷனும் இருக்க போது. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி கோர்ஸ் டீட்டெயில் சொல்லிடுறேன். டான்செட்லேயே நீங்கள் MBA ஒரு MCA படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அதே மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் லைக் TNPSC, TET, TRB, SSC, பேங்க், ரயில்வே, TNUSRB இந்த மாதிரி என்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியல நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா 8101234234 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். they will give details. அதை வச்சு நீங்கள் கோர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி செஷன். ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் தான் எப்பவும் போல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்க போது. நான் ரீட் பண்ணுறேன். நான் ரீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோட கேமரா வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் இங்கே வந்து பேசேஜ் வந்து மறைக்குது இல்லையா. ஸோ என்னோட கேமரா நான் வந்து இந்த பேசேஜ் முடிகிற வரைக்கும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஐ வில் see you there. ஓகே, அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா? ஸோ என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் ரீட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் ஒவ்வொரு பேசேஜுக்கும் நான் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன்ஸ் தமிழில் சொல்லிகிட்ருக்கேன். இன்னிலிருந்தாவது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க, என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ரீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னு பாருங்க. ஓகேவா? நான் கொஞ்சம் பைலிங்குவலாகவே போகிறேன். அங்கங்கே இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டு இல்லை அங்கங்கே நான் தமிழில் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் ரீட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் 5 days தான் இருக்குது, 4 days தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்குள்ளே பிக்கப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ தமிழில் உங்களுக்கு புரியுதான்னு வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி செஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே? ஸோ எப்படி வந்து வாசிக்கலாம் எப்படி டைமுக்குள்ளே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். ஓகே, பேசேஜ் நம்பர் 1. It is indisputable that in order to fulfill its many functions, water should be clean and biologically valuable. So water பத்தி பேச வந்துட்டு இருக்காங்க. Okay, the costs connected with the provision of biologically valuable water for food production with the maintenance of sufficiently clean water therefore are primarily production cost. Purely environmental cost seems to be in this respect only cost connected with the safeguarding of cultural, recreational and sports function with water courses and reservoirs fulfill both in nature and human settlements. The pollution problems of the atmosphere resemble those of watered only partly. So far the supply of air has not been deficient as was the case with water, and the dimension of the air shed and are so vast that a number of people still hold the opinion that air need to be economized. However, scientific forecasts have shown that the time may be already approaching when clear and biologically valuable air will become problem number 1. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வாட்டர் பற்றியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பொல்யூஷன் ஆஃப் ஏர் பற்றியும் பேசியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஏர் மட்டும்தான் இன்னும் காசு கொடுத்து நம்ம வாங்கலை அண்ட் அந்த நிலைமையும் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க. புரியுதா அவங்களுக்கு? ஓரளவுக்கு இதோட என்ன கண்டென்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சாலே பெட்டர் தான். ஓகேவா? அந்த நெக்ஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏர் பீயிங்
what is this, ubiquitous சரி அதோட people. ஸோ இந்த மாதிரி புது வேர்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். that is a key word of it. Okay, and people are particularly sensitive about any reduction in the quality of the atmosphere, the increased contents of dust and gases exhalations, and particularly about the presence of odors. The demand of purity atmosphere therefore emanates much more from the pollution itself than from the specific sector of the national economy affected by the polluted or even biological aggressive atmosphere. ஸோ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காற்றுல எவ்வளோ கேஸஸ் இருக்குது, எவ்வளோ எக்ஸலேஷன்ஸ் நடக்குது, டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிலாம் பேசியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஓடர்ஸ் அப்படின்றது வாசனை அப்படின்ற மீனிங்கையும் குறிக்கும். ஸோ இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு நம்மளை சுற்றி. ஒரு பொல்யூட்டட் ஏர் வந்து இருக்குது, பாப்புலேஷன்னால இருக்கலாம், நம்ம யூஸ் பண்ணுற வண்டினால, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஓகேவா? அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். The household share in atmospheric pollution is far bigger than that industry, which in turn further complicates the economic problem of atmospheric purity. Some countries have already collected positive experience with the reconstruction of whole urban sector on the basis of new heating appliances based on the consumption of solid fossil fuels. Estimates of the economic consequence of such measures have also been put forward. ஸோ வந்து இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் மட்டும் இல்லாமல் அதை விட ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்லேருந்தே நிறைய அட்மாஸ்பரிக் பொல்யூஷன்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்றத பேசியிருக்காங்க. ஓகேவா? அண்ட் சம் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இந்த ஃபியூவல்ஸ்னால வர்ற புகைகள்னால கூட ஏர் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான நியூ ஹீட்டிங் அப்ளைன்சஸ்லாம் லைக் விறகு வச்சு எரிக்கிற மாதிரி இல்லாமல், அண்ட் தென் கேஸஸ் யூஸ் பண்ணாமல், இப்போ எல்பிஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் ரிலேட்டட் ஆஃப் திங்கை வந்து கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க. ஓகேவா? Continue the passage. In contrast to water, where the maintenance of purity would seem primarily to be related to the cost of the production and transport, a far higher proportion of the cost of maintaining the purity of the atmosphere derives from environmental considerations. Industrial sources of gases and dust emissions are well known and classified. Their location can be accurately identified, which makes them controllable. With the exception, perhaps the elimination of sulfur dioxide, technical means and technological process exist which can be used for the elimination of excessive impurities of the air from various emissions. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மீனிங்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன கேஸஸ் இருக்குது அண்ட் எதனால வந்தது, டஸ்ட் எமிஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ டஸ்ட் எமிஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துருந்தாங்களே, லொக்கேஷன் அக்யூரேட்லி கண்ட்ரோலபிள், எக்ஸப்ஷன் பெர்ஹாப்ஸ் த எலிமினேஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட்ஸ், இதெல்லாம் கொஸ்டினில் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. And various emission. Okay, atmospheric pollution caused by the private property, individuals, their dwelling, automobiles, etc. is difficult to control. Some sources such as motor vehicle are very mobile and they are thus capable of polluting vast territories. In the particular case, the cost of anti-pollution measures will have to be borne to a considerable extent by individuals, whether in the form of direct cost, indirectly in the form of taxes, dues, surcharges, etc. So நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் மேபி. And continue the passage. The problem of noise is a typical example of environmental problem which cannot be solved passively, for example, merely by protective measures, but will require the adoption of active measures, direct intervention at the source. The cost of an complete protection against noise are
prohibit as to make it unthinkable even in the economically most developed countries. At the same time, it would not seem feasible either economically or politically to force the population to carry the cost of individual protection against noise. For example, by reinforcing the sound insulation of their homes, a solution of the problem probably cannot be found in the near future. ஸோ எல்லாத்த பற்றி பேசிட்டாங்க, வாட்டர் பற்றி, ஏர் பற்றி, அண்ட் அதுக்கப்புறம் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் பற்றி எல்லாத்த பற்றி பேசியிருக்காங்க. அண்ட் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, எதனால வந்து இந்த பொல்யூஷன்ஸ்லாம் நடக்குது, அண்ட் இது எப்படி மாற்றுறதுக்கான வழிகள் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான் வந்து பேசேஜில் இருக்க போது. ஸோ கொஸ்டினுக்கு போக போகிறோம். I will on my camera. Okay, I'll be there. ஓகே, ஸோ வந்து நம்ம கொஷின்ஸுக்கு போயிடலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக கொஷின் போகலாம். கொஷின்லேருந்து உங்களுக்கு பேசேஜில் எங்கே புரிஞ்சுதோ இல்லை எந்த விஷயம் ஞாபகம் வருது அப்படின்றத நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷன்ஸில் எது கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, I will give a time. ஓகேவா? ஸோ according to the passage, the population at large என்ன நடக்குது, in unconcerned about air pollution controls and is especially aware of problems concerning air quality and purity, regards water pollution as more serious than air pollution, and then has failed to recognize the economic consequence of pollution, is unwilling to make the sacrifice needed to ensure cleaner. என்ன போடலாம்ப்பா? ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம். According to the passage, the population at large அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ பேசேஜில் நான் வந்து உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி கூட காட்டிடுறேன். எங்கே இருக்கு? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள். ஓகே, நான் வந்து ரீட் பண்ணேன், பட் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணுமே. இதுக்கு தான் சொல்கிறது அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இல்லைன்னா இப்படி தான் தேடிட்டு இருக்கணும். Where production clean water, therefore primarily production cost resemble those of ஓகே, பாப்புலேஷன் எங்கேயோ இருந்ததே. Yes, there. Is from the population itself than from the specific sector of national economy affected by polluted or even biologically aggressive atmosphere அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து இதில் இருந்து தான் கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க, பியூரிட்டி ஆஃப் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து. ஸோ என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பார்க்கலாமா? ஸோ என்ன இருக்குது? சீரியஸ் தேன் air pollution. According to the passage, the population at large regard water pollution as more serious than air pollution. புரிஞ்சுதா? And next போலாமா? 22. Scientific forecasts have shown that clear and biologically valuable air is என்ன வரும்? என்ன போடலாம்? 22 may soon be dangerously lacking is the right answer. ஓகே, சொல்லியிருந்தாங்களா பேசேஜில்? கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க, ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இன்னும் 4 நாள் தான் இருக்கு எக்ஸாமுக்கு, முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? அந்த 23rd ஒன் போகலாம். According to the passage, which of the following contributes most to atmospheric pollution? எது ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது? 22 23 சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், அண்டர்லைன் பண்ணி கூட காட்டினேன். 23 என்ன பண்ணுது? ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் சொன்னா எங்க இருக்குன்னு காட்டணுமா? wait is population is ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே கண்டுபிடிக்கிறது. ஆனா ரீட் பண்ணது ஞாபகம் இருக்கு. consumption. ஸோ இப்போ பாருங்க, நம்ம ரீட் பண்ணிட்டு தேடுறதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குன்னா
அப்போ நம்ம ரீட் பண்ணாமல் நேராக கொஸ்டினுக்கு போனோம்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து ரீட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், டைம் கன்சியூமன் ஆகணும், கன்சியூமேஷன் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசேஜ் ரீட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டினுக்கு போய்க்கலாம் மெதுவாக கூட. ஓகேவா? அப்போனா உங்களுக்கு வந்து லேட் ஆகாது. ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். அதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறது, அனலைஸ் பண்ணி ஓகே இது கரெக்டான ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு வந்து தேடினா வேணா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம். ஓகேவா? எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே, ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் நான் எங்கே ரீட் பண்ணேன்னே தெரில. ஸ்பீக்கர் தான் இதாக இருக்கு. எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ். The household share in atmospheric pollution is far bigger than industry. ஓகேவா? இண்டஸ்ட்ரியை விட ஹவுஸ் ஹோல்டில் தான் என்ன இருக்கு, ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அட்மாஸ்பியரிக் பொல்யூஷனுக்கு. ஓகேவா? அந்த 24th one, the cost involved in the maintenance of pure water are determined primarily by the cost involved the maintenance of pure water are determined primarily by என்ன போடலாம்? 24 சொல்லுங்க பார்ப்போம். ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் தான் நம்ம ரீட் பண்ணோம் இல்லையா. டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் கிடையாது, அண்ட் ரிசர்ச் காஸ்ட்டும் கிடையாது. ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஒன்லி. ஓகேவா? அப்போ 1 ஒன்லி. ஆப்ஷன் 1 இஸ் ரைட் ஆன்சர். அந்த 25th one போகலாம். அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ், atmospheric pollution caused by private property is என்ன போடலாம்? ஆப்ஷன்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க. ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்க அட்மாஸ்பியரிக் பொல்யூஷன் என்ன செய்ய முடியாது, டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ எல்லாமே பேசேஜில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஈஸியாகவே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பேசேஜ் புரிஞ்சுதுன்னா. ஓகே. 26th one, according to the passage, the problem of noise can be solved through, லாஸ்ட்டாக முடிக்கும் போது சொன்னாங்க நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து இப்படி சால்வ் பண்ணால் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் வந்து டெக்னாலஜிஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படிலாம் சொன்னாங்க. என்ன வரும்ப்பா பார்ப்போமா? பேசேஜ் பார்ப்போமா? லாஸ்ட் எண்டில் சொல்லியிருந்தாங்க நாய்ஸ் பொல்யூஷன் பற்றி. ரீட் பண்ணலாம். என்ன இருக்குது? அட் த சேம் டைம்ஸ் ஃபெஷிபிள் எக்கனாமிக்கல் பொலிட்டிக்கலி இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடெக்ஷன் அகைன்ஸ்ட் நாய்ஸ். Reinforcing the sound inflation their homes. The solution problem probably on the near future. Okay, options என்ன கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாம். Active measure, passive measure and tax levies கொடுத்திருக்காங்களா? That's the active measures தான் right answer. So தேடி பார்க்கலாம். Yes, there. Underline பண்ணிருக்கேன்ல. But so இங்க noise pollution for example merely by productive measures தான், but will require the adoption of active measures. என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால? the environmental problem சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் மீனிங். அப்போ வந்து இங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, நாய்ஸ் பொல்யூஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், தட்ஸ் ஆக்டிவ் மெஷர்ஸ் மூலமாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் மீனிங். ஓகேவா? ஸோ இப்படி நீங்கள் ஒரு தடவை செக் கூட பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ 1 ஒன்லி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஓகே. அந்த நெக்ஸ்ட் போலாமா? அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ், the cost of some anti-pollution measures will have to be borne by individual because நம்ம ரீட் பண்ணது அப்படியே கொடுத்து பிகாஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன வரும்பா? 27. individual contribute to the creation of pollution. ஒவ்வொருத்தரும் பொல்யூஷன்ல என்ன இருக்கும், contribute ஆகியிருக்கும். ஓகேவா? அந்த 28th one, complete protection against noise. சொல்லுங்க பாப்போம். இப்போ கூட ரீட் பண்ணோம். 28 என்ன வரும்? complete protection against noise. Sentence பார்க்கலாம். Okay, complete protection against noise. Okay, against noise are so prohibit as to make it unthinkable அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம்.
எங்க இருக்கு? Maybe forthcoming in the near future, is impossible to achieve, may have prohibitive cost, is possible only in the developed countries, has been achieved in some countries. Okay, so இங்க கொடுத்திருக்காங்க noise pollution last line எப்படி முடிஞ்சிருக்குன்னு பாருங்களேன். May be found in the future, probably the solution of the problem probably cannot be found in the near future. Okay, இங்க என்ன இருக்கு? is may be forthcoming in the near future எழுதலாமா? ஆப்ஷன் 1. ஓகே, ஸோ வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம்ன்ற மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 1 வந்து போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? அது நெக்ஸ்ட் 129 போகலாம். in the near future the most vital problem would be, ஸோ இப்போ வரப்போகிற ஃபியூச்சரில் ஒரு மோஸ்ட் விட்டல் ப்ராப்ளமாக என்ன இருக்கும், என்ன பொல்யூஷன் இருக்கும்? 29 availability of clean air. ஓகேவா? ஸோ காசு கொடுத்து காற்று வாங்குற மாதிரி நிலைமைக்கு வந்துடும் சொன்னாங்கல்ல, அதான். ஓகே, அந்த 30th one, I think this is the last question நினைக்கிறேன். According to the passage, the sector that contributes more towards air pollution is industry. ஓகேவா? சாரி, household. Industry bigger than household. So அதே same question தான். Option 4 is the right answer. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா verbal ability session பார்க்க போறோம். I think 5 error spotting question இருக்க போது. ஸோ ஸ்பாட் த எரர், நீங்கள் தான் வந்து எரரை வந்து ஸ்பாட் பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? The first one, the grant should go to the applicant who the board thinks the trustee intended it for. என்ன போடலாம்ப்பா? என்ன போடலாம்? The grant should go to, okay, the grant should goes to, not go to, so goes to is the error. Okay va? And the next one, many box of oranges and grapefruits have been sent by relatives visiting Florida. No error. என்ன போடலாம்ப்பா? many boxes and grapefruits அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ plural form and many boxes அப்படின்னு போடலாமா? many box. ஓகே, ஸோ வந்து வர தேவையில்லை. many box of oranges and grapefruits அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? many அப்படின்றது நிறைய ஒரு பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும், அது அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகேவா? and then 83, without interference by man, nature has its own way. Okay, not wave, is way of purifying water through physical, chemical or by biology. read பண்ணும்போதே தெரியுது இல்லையா? physical, economical or by biological அப்படின்னு முடியணும். ஓகேவா? biological, not biology அப்படின்னு முடியக்கூடாது. ஓகே, and then 84, the chairman along with members of the board are meeting in a week-long session to discuss the company's business strategy. என்ன போடலாம்ப்பா? இங்க என்ன இருக்கு? along is a preposition, with is also a preposition. அப்ப ரெண்டு வரலாமா சேர்ந்து? the chairman along members of the board அப்படின்னு சொல்லலாம். the chairman with members of the board அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? ஏதாவது ஒன்று தான் போடணும், இதுவும் போடக்கூடாது. ஓகே, and the next one, he had the privilege to be absent whenever he had an attack of asthma. என்ன போடலாம்ப்பா? இங்க என்ன இருக்கு? he had, and இங்கே என்ன இருக்கு? he had. ரெண்டும் திருப்பி வரலாமா? வரக்கூடாது இல்லையா? he had the privilege to be absent whenever an attack of asthma போட்டா போதும்.
இது வந்து போட தேவையில்லை. ஸோ வென்எவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் வந்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இதுவே வந்து என்னதான் மென்ஷன் பண்ண வந்திருக்கு, இந்த ஹீயை தான் மென்ஷன் பண்ண வந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இங்கே அகெயின் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? அண்ட் முடிஞ்சிருச்சா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் இதே மாதிரி டெய்லி 7 மணிக்கு நம்மளோட கிளாஸ் வந்து வரப்போகுது. லாஸ்ட் 5 days ரிவிஷனுக்கு 24th வரைக்கும் வரும். ஸோ 25th அன்னைக்கு எக்ஸாம், நல்ல எக்ஸாம் எழுதுங்க. அண்ட் உங்களோட ஸ்டடி ஷெடியூலை இன்னும் ஹேஷ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ரஷ் பண்ணிக்க வேண்டாம். உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் டைம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது, இல்லை வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும், இந்த வெப்சைட்டில் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தேன் எனக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கூட அதை லீவ் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் 9 o'clock எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸோட லைவ் வந்து வரும் நம்ம சேனலில். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இங்கிலீஷ் செஷன் இருக்க போது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதுவுமே நெக்ஸ்ட் மந்தில் எக்ஸாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஏப்ரலில். ஸோ இந்த மந்த் லாஸ்ட்டில் கூட நமக்கு வந்து எக்ஸாம் டேட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. வில் சி. ஸோ எக்ஸாமுக்கு நல்லா படிச்சுட்ருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் see you all in the next video. Bye bye.